Okay, Bismillah. We want to do a very short podcast today on a issue that we feel needs to be addressed. دوستان عزیز، به نام خدا امروز به یک مسئله میخوایم تاکید کنیم که باید به اطلاع عوام الناس و عموم برسانیم. کیوان جان، go ahead. خواهش میکنم. Thank you very much. Thanks for having me. ممنونم. ببین وحید، من یک سوال در این پادکست فقط میخوام بپرسم. باش. به خاطر اینکه این مسئله خیلی مهمه. As you said, this is, a huge problem that must be addressed and dealt with. To deal with accordingly, we need, to shed a light on the matter. برای اینکه این قضیه رو باز کنیم، باید اول یه بک‌گراند کوتاه بدیم. ما میدونیم که خانواده صنعتیزاده از خانواده های مؤمن و فعال بیانی بودن. Yes. بودن. From the record, as you know, Sanatizadeh's family, they used to be, very active, very faithful and loyal bayanis. Yes. Were is the operative word. Were. Perhaps back in 100 years ago, شاید 100 سال پیش دوره شخصی به اسم حاج علی اکبر صنعتیزاده. درست. علی اکبر صنعتیزاده همونطور که میدونی در حقیقت پدر بزرگ همایون بود. As you know, حاج علی اکبر صنعتیزاده was Humayun's grandfather, That's right. And both of them, were on good terms. They were, very friendly to each other. خیلی رابطه خوبی داشتن، خیلی رابطه صمیمانه‌ای داشتن. خب اما ببین یه مسئله وجود میاد اینجا. Here's the deal. مسئله اینه. بسیاری از بهائی‌ها خانوم مهدوخت صنعتی و آقای همایون صنعتی رو به عنوان نماینده و بزرگان جامعه بیانی میگیرن و میگن که چون این دو نفر اعتقادی ندارن و عملاً و علناً گفتن که ما هیچ اعتقادی به این قضیه نداریم به دلایلی، پس اصلاً چنین چیزی وجود نداره. Okay, the Baha'is mostly make the case that the reminiscence of Sanatizadeh's family, namely the late Homayoun Sanatizadeh, and his sister, Mahdokht Sanati, since both of them conspicuously condemn, the religion of Bayan, and they've done away with, the religion of Bayan personally, in public. So they come to the conclusion that the prominent figures of the Bayani society, just stepped down, and therefore there is no such a thing as Bayani community. Let me address this. I'll start with Farsi. ببینید آنچه که دوستان هم مؤمنین و غیر میدانند درباره بیان این است که ما در بیان تکفیر نداریم، امر بالمعروف و نهی عن منکر نداریم و این از فرمایشات و دستورات شرعی بیانی است. اما به علتی که خود این افراد مشار علیه مثل خانم مهدوخت صنعتیزاده و برادر ایشون همایون
اقرار کردن به احاد مختلفی که بیانی نیستند، ما به ملای عام اعلام میکنیم که این خانواده صنعتی زاده، علل خصوص خانم مهدوخت صنعتی زاده و برادر ایشون همایون، بیانی نیستند بر طبق و مبنای اقرار خود. May I come in میتونم یه چیزی بگم. Let me just put this in English now. Let me translate. So, as people know, the issue of the fact that in the bayan there is no enjoining the good and denouncing the evil as an active act. There is no declaring somebody to be an unbeliever. These are strictly prohibited in the bayan from within the text of the Persian and the Arabic bayan. No bayani has a right to declare anybody an unbeliever. However, based on their own public and private admissions to individuals, Mr. Homayoun Sanatizadih and Miss or Mrs. Mahdokht Sanatizadih, based on their own admission, are not bayanis. Exactly. Okay. And as you know, there is something very additionally, there is something that apparently struck a chord, you know, with the Baha'is, who wants to see, you know, the extinction of the Bayani community. Mm-hmm. As you know, back in a couple of years ago, okay, Mr. Sanati, Homayoun Sanati, you know, was seen standing in front of the supreme leader of Iran, Ayatollah Khamenei, mm-hmm. you know, giving a lecture, you know, about his works, you know, and entrepreneurship, you know, and that was very odd, you know, and lots of Baha'is started, you know, telling everybody that, look how humiliating this can be, you know, the leader of the Bayani community, the leader of, as they said, quote-unquote, Azali community, you know, is siding with Ayatollah Khamenei. سال پیش یک دیداری کرد آقای همایون صنعتی زاده با رهبر جمهوری اسلامی ایران آیت الله خامنه‌ای و بهائی‌ها از این قضیه خیلی استقبال کردن و برگشتن گفتن که ببینید کار اینا به کجا رسیده که چقدر بدبخت شدن که به اصطلاح لیدر اینا و بزرگ اینها رهبرشون با خامنه‌ای دیدار میکنه. ما یک بار دیگه پس باید بگیم and yet again as you said آقای صنعتی زاده و خواهرشون اینها بیانی نیستن. As you said, Mr. Sanatizadeh, the late Homayoun Sanatizadeh, you know, then head of Franklin publication, right? Mm-hmm. He was a publisher. Yes. He was, as you know, he was a very renowned publisher, you know, and heading Franklin Press, right? Yes. He was not a Bayani, he was not a believer, you know, and he admitted, just like this. And so did his sister. And that's the case with the sister. Yes. این آقای همایون سنتیزاده که ریاست مؤسسه فرانکلین رو هم مؤسسه انتشاراتی فرانکلین بر عهده داشت، ایشون بیانی هرگز نبوده و خواهرش هم همینطور. و همینطور علاوه بر این من به یک سندی برخوردم خب که در همین سایت زنان قاجار که نوشته بود، ببین که نوشته بود که اصلا
بر طبق یکی از گزارشات ساواک این فرد اعتقادی اصلا نداشت. I've come across a document uploaded on Qajar Women website hosted by the online library of Harvard University. Okay, that was from the Shah Secret Police Savak. Yes. Okay, and saying that Mr. Sanati, is coming from a Bayani background, but he's not a believer. He's believing nothing. He's believing in nothing. He's not a believer. That's his prerogative. And this is and additionally, for instance, you've never seen even a single letter from Jalal Azal to both of them, to anybody from his family, Mahdokht Sanatizadih or his brother. شما نه نامه از جلال ازل به یکی از این دو نفر میبینید، ضمن اینکه تو این اسناد ساواک هم اومده بود که این آقا که در چیزم موجود اون از سند ساواک در همون سایت قاجار که در هاروارد است بعید گفته آقای همایون سنتیزاده هستند، از یک پیشینه بیانی میاد، اما ایشون اصلا دین و ایمان نداره، اصلا آدم مؤمن نیستش و این در مورد خواهرش هم صدق میکنه. خب بنابراین آیا شما معتقدی که ما میتونیم به راحتی اعلام کنیم که خانوم صنعتیزاده خب بیانی نیستن؟ So based on this all, could we say that Mrs. Mahdokht Sanatizadih is not a bayani for the record? For the record, برای تاریخ این مسئله باید ثبت بشه باید به این دلیل که آنچه که به گزارش بنده و جناب عالی رسیده شده در طول مدتی، ببینید الان در این 20 سال اخیر یه عده‌ای از این سازمان منفور هوایی دائم شایعه ساختن در ملای عام که بنده تن بیانی موجودم. درست؟ One thing that needs to be established for the record is that over the last 20 years, the Baha'is have spun this tale, which fortunately is now beginning to crumble, that I am the only bayani there is. Okay? بر طبق و مبنای تحقیقاتی که ما کردیم به این نتیجه رسیدیم که مؤلف این حرف خانوم مهدوخت سنتیزاده بوده. اگه ایشون نیستند و نگفتند و این شایعه رو ایشون نکاشتن، خب ما هیچ مانعی نمیبینیم بیان بگن که ما نبودیم. ولی این چیزی که به گزارش ما رسیده، این خانوم صنعتیزاده بوده که این شایعه رو گفته و علل خصوص میان این پیروان گمراه فرقه ضاله هبا. و همونجوری که میدونید ایشون رابطه خیلی خوبی با بهایی داره. از Mrs. Sanatizadih, Mahdokht Sanatizadih is on very good terms with the Baha'is, right? Yep. Attending their firesides, yes. And celebrations در ضیافت‌ها و در جلسات تبلیغیشون شرکت میکنه و بنابراین everything is suddenly clear, Sure. It's quite clear. She is not a bayani, as simple as that. It's not, just so we're clear. ببینیم ما باید اینجا خیلی واضح صحبت کنیم و این است که ما این خانوم و برادر ایشون رو به عنوان کافر اعلام نمی کنیم، چون که ما این حق رو در کتاب مستطاب بیان نداریم. هیچ فردی در بیان و مؤمن بیان حق تکفیر احدی نداره.
یعنی هیچ کس. They couldn't declare them بخاطر اینکه ایمان و کفر یه چیزی که بین عبد و ربه، نه بین عباد میان هم دیگر. بنابراین ما اینجا اعلام تکفیری بر علیه این خانواده و که واقعا مادر ایشون که بسیار برجسته هست و عزیزی هست و یاد ایشان گرامی باد. Just so we're clear, we are not declaring these individuals, Mrs. Mahdokht Sanatizadih and her brother Homayoun, to be unbelievers because we don't have that right in the bayan. No believer has the right in the bayan to declare another believer to be an unbeliever. There is no takfir in the bayan. This is an issue. The issue of belief and infidelity is strictly an issue that is between the servant and the Lord. And it is as simple as that. And it is stated unequivocally in the bayan in those terms. بنابراین ما ولی این مسئله رو باید اینجا بگیم و این مسئله باید واضح در ملای عام پخش شه که این حرفایی که زده شده از توسط خانم مهدوخت سنتیزاده و شاید از طریق برادر ایشون هم همچنین، اینا هیچ صحتی نداره و از جهتی حرفایی که زده شده در این دوره، حالا بگیم 20 سال کمتر، هر چی اگر صحت داشته باشه و واقعا اینطوری بوده که به گزارش ما میرسه، ما اعلام میکنیم که این یه نوع سنپاشی بوده، یه نوع سنپاشی بر علیه جامعه بیانی. So we have to make our position quite clear in that over this last course of 20 years, these things that have been said, if they are really true, and Mrs. Mahdokht Sanatizadeh has actually said these things, they have no reality. There's no truth to anything of what has been said by this lady. And we leave it at that. They have said themselves that they are not bayanis. Mrs. Mahdokht Sanatizadeh, not just to myself, not just to Kayvan Yahyai, but also to several other individuals. She has been very unequivocal, including to another bayani in Iran. She has been quite unequivocal that she is not a bayani. باید اینو ما اینجا بگیم به صراحت که بر اقرار خود، هم به خود شخص بنده، هم به جنابالی و هم به یک بیانی که در ساکن ایران هست، خود خانم مهدوخت سنتیزاده به این اقرار و بر این هست که بیانی نیست و ما این تصمیم ایشونو به ایشون ما محترم میدونیم برای خودشون. البته خب ایمان چیز مهمیه و اگر اینا بخوان یه روزی برگردن به جامعه بیانی و به آیین مقدس بیان، خب ما درها همیشه برای همه کس باز است، ولی الان در این بره اعلام میشه که اینا با بیانی نیستن به همین راحتی. نه خانم و در پایان پس میتونیم نتیجه بگیریم وحید که این حرف به اصطلاح یک حرف بیخودی است. اینها به هیچ عنوان بزرگان جامعه بیانی نیستن. So we can subsequently, declare that it's nonsense. None of them, nor Mrs. Sanatizadeh, or her brother, Mr. Sanatizadeh. That's true. نه خانم مهدوخت سنتیزاده. None of them are, actually pioneers, and the heads or leaders of the Bayani community for the time being. Let me put it in Persian. این اشخاص بزرگان جامعه بیانی نیستند و نبودند، نه در قبل و نه در حاضر. و این بهایا، این افراد گمراه که گرویدن به این فرقه ضاله، اگر فکر کردن که از توسط این دو نفر یعنی به نتایجی رسیدن نسبت به حقایقی که در رواج هست، اینا همش اشتباه است. این افراد بزرگان جامعه ما نیستند و نبودن و نخواهند بود فعلا. So the fact is that these individuals have never been the leaders of the Bayani community, neither in the past nor in the present. And whatever information they have dispersed and diffused amongst the Baha'is has no basis, in fact. And neither Mrs. Sanati
nor her brother were a member of Bayani community. هرگز نه آقای همایون صنعتی زاده نه خانم مهدوخت صنعتی حتی عضوی از جامعه بیانی هم نبودن. Again, according to their own admission, you know, Yes. their own statement. Yes. دست کم بر اساس اقرار خودشون هرگز اینها عضو جامعه بیانی نبودن. That's the fact of the matter. حقیقت امر این است و ما اینو همین دیگه اعلام میکنیم و به اطلاع عموم میرسونیم که مبادا اشتباه بگیرن، علی خصوص این گمراهان این فرقه هبا که مثلا آیا مثلا ورودی دارن در جامعه بیانی از توسط این دو نفر ندارن و این افراد ما بهترین ها رو میخوایم برای این افراد، به خاطر اینکه ما بالاخره علل خصوص به خاندان دولت‌آبادی و به مادر ارشد بسیار بزرگ ایشون خانم قمرتاج دولت‌آبادی مرفوعه که واقعا انوار خداوند همیشه بتابه بر روح این خانم. ما بسیار احترام قائلیم برای این خانواده البته، ولی ببینید مسئله دین و یه چیز معرفتی یه چیز انتخابی از خودش فرده و این انکار خانواده این دو نفر ماورای تقیه است، یعنی اینا تقیه نمی کنن، اینا کاملا از آیین و دین بیان جدا هستند. So this issue with the two Sanatizadih children is not merely an issue of dissimulating their faith like many Bayanis do. This has gone way beyond that, and is basically that they have cut their ties to the Bayani religion completely from this point forward, or at least for a long time. So nothing that they have said, whether to the Baha'is or to anyone else, or even to the Islamic Republic of Iran, has any truth to it. They have neither in the past nor in the present been the leaders of this community, and we respect their decision that they want to remain separate from the Bayani community, but it should be understood, therefore, since that is the case, that nothing that these individuals say about the realities and the facts surrounding the Bayani community of today has no sound basis. We wish them well. We wish them well. We don't wish them ill. Yes. I should emphasize this. We wish them well, and especially we have tremendous respect for their dear mother, who was a great woman, and from my point of view, a witness of the Bayan Qamar-Taj Dawlatabadis. May the lights of the All High always shine upon her soul. Also her sister. Yes. Yeah. But that is all there is. Yeah. Yes, that's right. و وحید خیلی ممنون. Thank you very much. ما در اپیزود بعدی در مورد همین مسئله رو چون مسئله پیچیده است در مورد خانواده دولت‌آبادی هم صحبت می‌کنیم. Okay. Hopefully in the next episode, we'll give it a go to Dawlatabadis family, who also, kept away from the faith, right? Yes. Okay. We'll talk about it. So we'll leave it here. We will leave it here for the time being, yes. As a public record. بله، من موافقم. ما اینجا متوقف میشیم و این رو منتشر میکنیم تا اپیزود بعد. Thank you very much. Thank you. Goodbye.